All yours up, Bezos. Cool. Anyways, so the topic ديال اليوم is about file IO. I hope the structure ديال الكورس عجبكم, so feel free to ask any questions in the middle of the presentation or after. So بدينا واقيلا. A small introduction. المهم احنا عارفين, just like a kind of reminder that we're going to be seeing the file IO from the perspective of Linux, but in general, like technically operating systems, we have CPUs and processes and stuff and running them, like bunch of other stuff اللي عندهم علاقة IO, some of the parts مثلا including networking stuff like sockets and stuff. But the most important thing basically this is the diagram I just قلبت لي في الانترنت. Anyways, operating system is the thing that sits between the hardware and the application. So, and one of the important pieces of IT in general is basically we need to have some sort of data stored somewhere, because we can't store everything in memory. We'll have CPU. That's why we need other means or other devices to store data. That's where basically operation systems need to provide واحد interface or some functionalities really important to handle hardware devices, meaning operations اللي هما كنسميوهم file IO, any input output, because that's the only thing technically we can do with IO تقريبا, write and read stuff from it, which is input and output. So so this is why I wanted to ask what is a file, and randomly, just like from your perspective, what do you think a file is? شي واحد who can volunteer. It doesn't have to be an actual like Abdullah. شي حاجه تنكتبوا فيها وتدقق فيها الكتابه. Okay, see, someone else? Anybody else? Okay, no one. شي واحد ما عارفش شنو هو فايل. Okay, to speed up, we can move to the next. Abdullah تقريبا is the same. It's close, ولكن file is a unit of data or information that is stored on a storage medium. So أي حاجة can store في شي بلاصة, could be like in something other than memory and stuff, although we can store files in memory, is called a file. So واحد الانفورميشن كتستور مثلا واحد المزيكا كنسمع عليها mp3, that's a file. كيكون عنده usually extensions and stuff غير باش كنعرفوا which application can read it, but في الداخل ديالو يكونوا just bits, like zeros and ones. يكونوا ستوريهم. And it's usually identified by its name. ولا let's say it's not necessarily a name, but it's a path. The path هو بحال كتقول لي اللوكيشن فين كاين هذا الفايل هذا. وهذا الباث هذا كيقول لي فين كاين exactly a file system, and we're going to see what it is. واحد الحاجه اللي كنا شفناها في لينكس is تقريبا everything is a file. يعني لينكس خدام واحد الفيلوسوفي ديال everything is a file. شفنا ما عرفتش C groups, namespaces and stuff. We can see everything as a file. Sockets شفناهم بلي نقدروا نحسبوهم بلي it's a file. So file IO for Linux is really important because we can do everything using file IO. Now you can see that this is a path. كاين واحد حاجه واحده اخرى اللي we know about it, which is a folder or a directory. So based on the definition of a file, or based on your knowledge, what do you think a directory is? ولا folder? Ahmed? Maybe a file that holds like a set of paths to other files. Okay, someone else? Faisal? Like a group of files. Okay. Someone else?
Okay. Both of you are correct, Sarah. So a file is واحد الانتيتي اللي كنستوريو فيها كنشوف information. Okay. So باش نورغانيزيو مور like files تقريبا باش نعطينا واحد hierarchical تقريبا واحد الستركتور ديال الهيرارشي باش نقدروا نديستانغويشيو هذا الفايل ديالاش وهذا الفايل ديالاش ولا باش نقدر نعرفوا فين جاي which is exactly the path. We can structure data into folders ولا directories. A folder is basically just used to store data, and it turned out to be like directories is just files, ولكن instead of containing data and information على شنو هو الفيشي شنو هو التيب ديال الداتا هذه is it video is like ولا something ولا extension ولا whatever how to read that data and the actual data we have a file that says this is a directory وها هما the files اللي فيه. And we're going to see more into details like how that might be what data it might contain بالضبط. For example, so in Linux, directories are just files that contains lists of other files and directories. So files in general. Now, what is a file system? So to speed up without like asking a question, a file system is one component that is very important in the operating system that manages like storage or organization of data. Let's think about it this way. Suppose we have واحد البيت اللي هو الهارد درايف ديالنا وفيه الداتا فيه بيتس هنا وبيتس لهيه ما عرفتش يعني اس اس دي سام بلوكس معمرين فيهم بيتس سام فيهم زيروز فهمتيني داك الدايره هذيك الدايره اللي كيفاش مكتوبه تماك means nothing to us الا ما عارفينش كيفاش مستركتوريا ولا how to access it how to read it how to write it how to do with it how to deal with it. بحال الا دخلنا لواحد البيت ولقينا الوراق مستين ما عارفينش هذا الدوكيمون هذا الفيشي هذه الورقه هذه ديالاش هاد المكتبه ديالاش هاد دخلنا لواحد البيت فيه كتوبه هنايا وراق هنايا كلشي ما عارفينش كل حاجه لا الصراحه. افايل سيستم از واحد السيستم اللي كيحول لينا من هاد البانش اوف دايره اللي مكتوبه اللي محطوطه تماك it gives it a meaning تقريبا. اوكي سو واحد السيستم كامل اللي فيه bunch of functionalities و also defines how data should be stored. اوكي كتقول لي مثلا باش نستوري الداتا خصني نستوريها in terms of blocks ولا شي حاجه بحال هكاك ولا بحال اللي كتقول دخلتي اللايبراري ولا كنكتبوا هنايا كنديروا هنايا غندير هنا غادي ندير يعني لي دوكيمون ديالي كاملين خصني نستفهم مكتوبه ولا مجلدات وكل مجلد خصني نعطيه تيتر وكل مجلد غادي نحطو في هذاك غنعطيه روبريك وكود وغادي نحطو في الرف فلان فلاني والرف فلان فلاني وعندي واحد ما عرفتش واحد المساعده اللي كنجي كنقول لها عافاك جيبي لي الكتاب اللي سميتو فلان فلانيه ديال الكاتيجوري فلان فلانيه في الكاتيجوري فلان فلانيه في ليطاج فلان فلان هي كتعرف كيفاش تقلب عليه وتمشي تجيبو. اوكي سو بيسيكلي هذا كامل هذا السيستم هذا كامل فيه كاع الفانكشناليتيز هو الفايل سيستم اللي تسيت في الكيرنل. وكاينين multiple file systems maybe عطيتي شي حاجه كتلقى اف ات 32 اكسفات and stuff like this وهادو كاملين فايل سيستمز. يس فيصل. اوكي بويسك هذا الفايل سيستم كيعطينا يعني كيدلنا على مجموعه ديال الاشياء اللي كاينين في السيستم خصوصا ان قلنا في لينكس everything is a file. واش نقدروا نقولوا ان فايل سيستم is a directory؟ No, it's a system كامل. So as I said like ملي كنجي كنصايب واحد الفايل سيستم ياك سيبوزي انا غنصايب واحد الفايل سيستم شنو البيربز ديالي هو ستركتوريت داتا ياك باش نكتب على شكل فايلز دايركتوريز. اوكي باش نستركتوريت داتا باش نقدر نعطيها ميني كنجي كنقول باللي اوكي انا بلاصه ما غادي نقدر نجي ونقول لك باللي اوكي باش نستوري الداتا خصني او موان واحد اعطيها سميه. اوكي وداك السميه خصها تكون يونيك هذا انا مديفاينيت في السيستم ديالي كنقول ليه ها هما لي زانفورماسيون اللي خصني ستوري على كل داتا خصني ستوري يعني بعباره اخرى كل فيشي نقدر نجي ونقول انا واحد اخويا ما عنديش انا دايركتوريز عندي غير دي فيشي ما كاينش شي حاجه سميتها دايركتوريز if I want to define my file system in my way. اوكي ونقول ليه بلي اوكي الفايل غنشدو غنكتبو كامل بيتس متابعين الا ما عنديش بيتس متابعين في البلاصه فين غنكتب الفيشي ما نكتبوش. اوكي وغنعطيه سميه وغنجي ونقول اوكي هاد السميه هذه غادي
باش نعرف لادريس بلان الفلانيه غادي نمشي لادريس الفلانيه مثلا في الديسك ونكتب ها هو الفيشي فلان يعني ملي بغى شي واحد يقرا الفيشي يعرف منين يقرا. اوكي سو هذا هو الفايل سيستم ماشي دايركتوري بات كلشي كاع يعني بحال كتقول كاع الستركتور اللي غنقدر نستركتور بها لايك الفايل سيستم ديالي اللي هو لايك الداتا ديالي في اي بلاصه. سو مثلا سو تو ثينك اباوت ات الا جيت وخدمت مثلا فات 32 الداتا كيفاش غتكون مكتوبه في الديسك ولا في اليو اس بي ولا whatever غتكون ديفرنت الا كانت هذاك الديسك ممكن ملي غنجيو نحطوا واحد اوبريتنج سيستم اذا doesn't understand فات 32 ما غاديش يعرف يقرا الفيشي ما عندوش حتى شي معنى ولا بغى يحاول يقرا هاد اكسبات ميبي ما تعطي حتى شي معنى. اوكي باغ كونطخ الا عارف كيفاش بلي راه ديس از فات 32 هو كيعرف كيفاش يهاندلي اف اي تي 32 غيعرف كيفاش يقرا الداتا and it will make sense to هاد الاوبريتنج سيستم منين يقدر يهاندليها ملي غنجي نقول ليه ريد مي فور ريد مي فايل غيعرف كيفاش يقرا الفايل بيكوز عارف الداتا فين مكتوبه بالضبط ولا كيفاش اكسيدي ليها مثلا ولا شي حاجه. اوكي يس عماد عندي واحد الكيسيون ما بين العلاقه ما بين الكيرنل والفايل سيستم. ديجا الكيرنل والفايل سيستم بجوجهم بارتي من الاو اس ولكن ماشي كل حاجه بوحدها ياك. الكيرنل هي الاوبريتنج سيستم في لينكس anyways لكن دابا ملي تدير مثلا شي رايت اوبريشن اوكي نورمالمون كدير واحد السيسكول ياك. واش الكيرنل ساعات هو اللي كيعطي على الاوبريتنج سيستم ولا العكس انت كتعطي الاوبريتنج سيستم والاوبريتنج سيستم كيدوز على الكيرنل؟ فاش كندير سيستم كول كنديرها الاوبريتنج سيستم the operating system is the kernel and the operating system are one thing. okay don't distinguish between the two. kernel is Linux operating system الا كانت Windows it's a Windows operating system ما فيش kernel ما شغلناش شنو فيه but it's a Windows operating system. الا كنت خدام لينكس ماشين فيها لينكس كيرنل ديال هذاك اللينكس كيرنل the operating system هو اللي كيهاندلي اي communication with السي بي يو memory and other stuff scheduling and everything. okay now it executes codes. okay so ملي كنجي كندير system call so I'm talking to the operating system تنقول ليه write ولا read ولا open a file. okay now it uses the code that is provided by the operating system اللي كيقول لي okay I want to read the file let me see how can I read the file. this is an extract. let me read the file load it into memory ولا load it whatever شنو غندير ونعطيك because it understands it. okay so شي الا جينا نشوفوا الكود ديال لينكس like literally this is the Linux. Let me try to present it. Stop sharing. okay share in 3 screen. No, not this one. My bad. Or I can just do it here. What do you see? This one. So this is the Linux kernel. Okay. Right. إذا دخلت الFS غنلقى bunch of code that is specified like FS file system ديال Linux which is basically just interfaces ولا some stuff اللي basic الكيرنل ديال Linux بوحدو. but then غادي ندخل وغنلقى مثلا exFAT 4 فين هو. اوكي هذه اكس سي 4. اوكي من غنلقى اكس سي 4 غنلقى like literally implementation ديالو. so if I want to understand what is I don't know an inode which is something that we're going to look at غنلقى فيه literally this is like the structure ديال inode. Is it here? fx struct. No, anyways but in the end of the day هذا الفايل سيستم باش يكون هذا الفايل سيستم supported by the Linux kernel it needs to implement interfaces ولا the way that يعني كيقول لي بلي it should have at least this minimum set of information اللي باش Linux kernel يقدر يعرفه يقدر understand it. but the file system literally فيه like كتلقى وسط من الكيرنل يعني الكيرنل كود الكود اللي خصو يكزيكوتا فين ما كيعرف like بحال كتقول the implementation ديال كل file system. okay so it sits within the kernel. What is the other one? Screen one. So الفايل سيستم هو اللي كيتكلف لنا مثلا بكيفاش نماناجيو الفايلز and directories like storage devices and stuff كيعطينا كيفاش غنستوري الداتا
كيفاش نديروا النيمين ديال الفايلز والباث ريزولوشن، يعني كيفاش غنشد هذا الفيشي، كيفاش عندي فيشي داير بحال هكا ونعرف باللي راه هذا دايركتوري، ومن هذا الدايركتوري يمشي للدايركتوري، يمشي للدايركتوري، يمشي حتى نوصل للفايل، كيعرف كيفاش يقرا هذا ويحولها ليترالي يمشي فين يلقى الفايل. اوكي هو اللي كيتكلف الستورج ديال الميتا داتا على الفايل. يعني ميتا داتا is all the information that is required باش نعرفوا هذا الفايل هذا how to deal with it, where is it stored and other stuff. غنشوفوا example. Okay, is it clear, Ahmed, or someone else might have questions about like file systems? It's like a system, ماشي شي tool, like it's like the whole system itself. Yeah, it's clear. Cool. Someone else? Ahmed? واخا كيسيون على البارتي اللي كانت قبل اللي قلنا على الفايلز، شنو هو the difference between a file and a file descriptor? We're gonna see it. I'm gonna answer this question. Someone else? Okay, cool. So شنو هما الحوايج؟ غنشوفوا واحد الحوايج اللي is very important اللي part من الفايل سيستم و goes back to the kernel. So تقريبا like what I'm going to try to do here is like try to visualize data كيفاش كاينه في الديسك حتى كيفاش كيقدر يخدمها process. Okay. And for this we're going to talk about inodes, file table وواحد file descriptors. Okay. غادي نشرح كل واحد فيهم وشنو كيدير. So probably the picture ما غاديش تشوفوها من الاول, but I have واحد السلايد اللي كيس explaining exactly how things are related to each other. So غادي نقول واحد الانفورماسيون يعني واحد like this let's talk about واحد الستراكشر هنايا اللي very important في Linux, which is the index node. Okay. هذه part من الفايل سيستم اللي we store شنو علاش كنخدموها. It's basically واحد structure where we store data, كنخليو فيها واحد الدايره اللي required باش نماناجيو الفايلز and directories. يعني اي حاجه بغيتها, اي information that is important to me باش نعرف نماناجي الفايل في واحد الفايل سيستم خصني نستوريها هنايا. اوكي. So كنستوريو فيها like some like all the information اللي required, يعني مثلا ميتا داتا ديال الفايل ولا دايركتوري كنستوريوها فيها. اوكي. So مثلا كنجي كنلقاو بلي it's an inode, هذا غير واحد النود structure, يعني بحال حسبوا واحد الاوبجي ولا واحد البانش شانك ديال الميموار اللي مسجلين فيها some memory, some information. Some of the information اللي كنحطوها هي اي ميتا داتا عندها علاقه بالفايل, and كنستوريو فيها واحد الحاجه اللي كتسمى بحال دابا data block management. Okay, what is data block management? So like in file system ولا drives ولا whatever كيقول لك بلي in order to store data I shouldn't store it like دقه واحده. شنو كيديروا؟ كيشدوا فايل let's say بلي فيه 1 جيجا بايت, و instead of storing it كيشدوا دقه واحده contiguous space مثلا في الميموار في الديسك ولا whatever وغيكتب الفايل. نو, كيشدو كيقسموا البلوكس. يعني كيجي كيقول لي اوكي I'm gonna store blocks ديال 4 ميجا بايتس, each block فيه 4 ميجا بايت. اوكي. كيف يعطيني 1 جيجا بايت على 4. I don't know how much is that, but we can do the math. اوكي. so يعطيني واحد number of blocks. هذوك البلوكس في الاينود كنستوري ليترالي فين كاينين في الديسك مثلا باش نقدر ناكسيدي لهم. so في الاينود غنجي غنقول لها ها هو الفايل ديالي. and if you want to access the blocks غادي راه غتلقى واحد تيبل تماك كيقول لك ها انت البلوك الاولاني ديال الداتا, البلوك الثاني ديال الداتا, البلوك الثالث ديال الداتا, and so on and so forth. دابا why كيخدموا واحد البارتي that calls like also indirect ولا double indirect, probably they use even triple indirect, but we don't care. البلان هو انه to minimize the size ديال inode باش ما يكونش عندي inode نستوري فيه بزاف ديال الانفورماسيون, because imagine I don't know عندي واحد الفيشي فيه 1 تيرابايت for some reason, ولا I don't know 10 جيجا بايت ولا whatever. الا كانت غير 1 ميجا بايت for each block
Do you know how many block will I need؟ منين غادي نشد الاينود وغنبقى نحط فيه الرام ديال البلوكس. However, we would like to minimize الاينود data. One of the other important things نعرف حتى الاينود structure ديالو بالضبط شحال غادي يكون فيها. Okay, so what we do is we use تقريبا 3 levels of indirections ديال باش نقدروا نوصلوا للبلوكس. كنجي كنشد واحد مثلا the first I don't know عندي 15 so the first 3 blocks غيكونوا دايركت بلوكس، يعني غتمشي نيشان الستارت ديال الفايل وتبدا 3 ديال البلوكس. and then بلاص ما غادي نجي ونستوري like in the next blocks literally فين كاينين الادريس ديال the other blocks انا ستوري واحد pointer to a block، ولكن هذاك البلوك ساي فيه 512 ميجا 512 كيلو ولا 4 ميجا، غنشد هذيك 4 ميجا كامله وغنستور فيها pointers to other blocks. اوكي غيكون عندهم السيم سايز ديال هذا البوينتر ديال البلوك. ديك الساعات نقدر نستوري هاو ماتش اللي سايب لي عندي اي دون نو 3 عندي هنايا 10 ديال دايركت بلوكس 10 ديال البوينترز ديال دايركت بلوكس، وكل واحد فيهم نقدر نستوري فيه 128. منين الا كان كل بلوك فيه 512 كيلو غنستوري 512 في 128 في 10 ديال الداتا. منين the file can have larger size ولكن the number of blocks اللي نقدر نستوري في الاينود are just like the smallest as small as possible. Of course هنايا راه كتولي عندنا واحد ليميت على the number of data اللي we can store but it's so huge anyways. Is this a clear part ديال and yes عبد الله؟ دابا اللي فهمت هو كل بلوك عنده هيدر ديالو بحال داك الاينود تستخدم بحال هيدر. هذاك هيدر ديال الفايل كامل ماشي ديال كل بلوك. اوكي و intended to be used as header ديال الفايل كامل، Yes. ولكن الامبلمنتيشن تنقسموه على كل بلوك. لا الفايل أوكي. اللي على كل بلوك. يا دونك ما فهمتش كيفاش هاد اللعبه انت كل بلوك فيه واحد ليسباس تاع الاندكس. لا ماشي كل بلوك فيه ليسباس ديال اي نود. انا شنو كندير؟ فاش كنكري فيشي ياك كنكري ليه اي نود. الاي نود كنكري فيه كاع لي زانفورماسيون على الفيشي، السميه ديالو شحال فيه من بلوك، كاع لي زانفورماسيون اللي محتاجهم للفايل. غنشوفوا اكزامبل. اوكي ولكن باش نعرف خصني اولسو نعرف فين كاين لي بلوك ديالو في الميموار في الديسك. اوكي دونك خصني ستوكي بوينترز يعني حسبهم ادريس باش نقدر ولا اي انفورماسيون خاصني باش نادريسيهم في الديسك. اوكي انا بس اولسو بغيت نعرف الاينود تكون عنده فيكسد ستراكشر، مينين الا جيت وكتب لك غيخصني 8 بيت ادريسز، يعني كان الادريس ديال البلوك اتس 8 بيتس ياك ولا 4 بايتس يعني انت باش نقدر نادريسي بلوك. سو بغيت نعرف هذا البلوك خصني الادريس ديالو تكون مستوري انا 4 بايتس. منين هنا شحال من بلوك نقدر نستوري الا كان عندي غير 15 البلوك اي دي نستوري 15 بلوك 15 واذا كان بلوك وكل بلوك فيه 1 ميجا بايت يعني نقدر نستوري 15 ميجا بايت. اوكي سو شنو داروا؟ قال لك سام بلوكس غنديرهم دايركت يعني نقدر ناكسيدي لهم ديريكت ياك يعني نيشان هذا غيعطيني 512 ال 1 ميجا بايت الاولى، هذا غيعطيني 2 ميجا بايت الميجا بايت تاع من سكند ميجا بايت 3 ميجا بايت. بس الريست غندير لهم اندايركت داتا بلوكس. شنو غندير؟ كل ادريس غتولي كتبوينتي لي البلوك وداك البلوك غنخدمو كامل از ان ادريسين بلوك. اوكي غنولي شنو غندير؟ واحد بلوك كنستوكي فيه الادريسز اكزاكتلي سو كيولي بلاص فيه 3 البلوكس بلاص بلوك ديال البوينتر ياك هو كل بوينت في 128 ادريس، كل ادريس كتبوينتي لبلوك واحد اخر. اوكي سو كتولي عندي شحال من بلوك نقدر نستوري 128 بلوك في 10 ديال لي بلوك ديال اندايركت. اوكي سو 1280 بلوك. منين قدرت نزيد السايز ب 10 ديال البلوكس بشويه only some information قلب information and I can do double ولا triple if I want to up the size ديال شحال يقدر يكون فايل. اوكي يعني باش ما كبر الفايل ديالنا باش ما كبر ولا باش ما كان غير بارتي في الديسك ما كنتسوقوش فين كاين غير بارتي في الديسك بيكوز حنا قسمنا على دي بلوك باش ما تسوقوش فين كاينين في الديسك كل بلوك فين كاين باش مثلا يعني غيكونوا كونتيغيوس راه نديروا نفس الحاجه بلوك ما سوقيش هذا البلوك بوحدو. اوكي باش حتى الا سوبريميت شي فيشي
وبقى داك ليسباس اللي من ورا نقدر نخدمها لهذا فيشي وهذا فيشي، من بعد يتسوبريمي واحد يبقى سو ماشي ضروري كيكونوا كونتيغوس جست لايك ما سوقيش فين سوقتي نعرفهم كل واحد فين كاين. It is clear. Yes. Cool. So it's normal information that I need to store we store in an inode. Usually we store like the file name مثلا, yeah, and we store مثلا size ديالو, how many blocks فيه, شحال هي size ديال البلوك مثلا, ديال كل بلوك. We store like bunch of other information like devices. هذا هو ال ID ديالو by the way. You can see بلي كل inode عنده number ديالو unique identifier. يعني هذا الفيشي هذا بالضبط the folder عنده literally هذا ال ID هذا inode فلان. And then هذه some links. يعني شنو هما links اللي كيبوينت ليهم هو. And we store some other information اللي غنشوفها in more detail like شنو هو ال permissions اللي محتاجين لهذا الفيشي, شكون هو اليوزر that owns هذا الفيشي this file, شكون هو الجروب ID that owns هذا الفايل, and we're gonna see why. Okay, and bunch of other information مثلا when was this file last accessed, when was it modified, when did it change and it changed the data ديالو, when was it created, when was it deleted by the way, and stuff like this. Okay, and you can see that for example here I try to print what is the size of my inode ديال على حسب device اللي عندي مثلا هنايا, and I saw بلي okay the inode size is 156 bits or bytes, I don't know. So هذا البلوك هذا اللي شفنا قبل it's like I know the size ديالو like, and so how many so إلا بغيت نعرف شحال من فايل نقدر نكون عندي, how many شحال من inode نقدر يكون عندي, هو نشد السايز ديال this camera ونقسمهم على inodes because I just need to create an inode for each file. Okay, so مثلا like this is like the struct. If I go to like literally to the Linux إلى جيت Linux implementation هنايا, literally I can go to each file system ونقدر نعرف exactly what is the struct ديال inode ديالهم. This is too big. Let me try to do FAT 40 FAT please. And you can see that it has it doesn't have a lot of information, but where does it start? I don't know. Okay. But anyways, like other stuff. Yes. Please. One of them اللي يكون شوية. هذا NTFS. Like I can literally see كل واحد وشنو فيه. Because each file system depends on how it deals with the like inodes really like needs to store information. But this is an example of what an inode look like. Okay, what inodes like so there are واحد nodes واحد structure اللي كنخدموهم باش نindexيو files ولا blocks ديال files. Okay, is it clear? Is this part clear? I'd assume that's the case and move to the next one. Now let's talk about file tables. Now, first, when a process is created, it might open files. The files have in any different type of files. Yes, this is like the abstraction del file system. Yes, thanks for the link. But anyways, so when we create a process and the process like الكيرنل شنو كيدير؟ كيشد واحد
كتسمى like the like يخلي كاع list of the files that this process has opened. وهاد الفايل تيبل كيكون فيها بحال like bunch of information على the mode، على شنو هاد الفايل، هاد البروسيس كيفاش حل هاد الفايل هذا. منهم فور اكزامبل غنلقى فيها شنو هو الاينود، يعني نمبر اينود نمبر ديال داك الفايل باش نقدر نعرف ناكسيدي ليه الميموري لايك في ستورج ديفايس. سو فين ما كيدير اوبن الفايل كيخصو يعرف بلي oh this file is open و all the information that are required باش نقدر ناكسيدي هاد الفايل، منهم all the associated file descriptors for example. Okay. Yes عبد الله. شنو هي open a file؟ يعني open a file. So open a file is like مثلا okay. So now I want to deal with files. Okay. I want to read and write to a file. Okay. Suppose that I have a process. Right. I have a process. Yeah. This process wants to start writing and reading a file. Okay. It can just simply say write to this file. ما تقدرش. كيف ما في السوكيت مثلا ما تجيش تقدر تكتب لي في السوكيت، خصك تحل السوكيت هو الاول. So I have to tell the operating system that I want to deal with this file because the process ما عارفش، خصو يقول البروسيس اعطيني هذا الفيشي هذا. اوكي. حل هذا الفيشي. Because sometimes يقدر يكون ما عندكش الاوتوريزاسيون تقدر تاكسيدي ديال الفيشي، ديك الفيشي ما كاينش. Many other stuff. Okay. So كتقول لي open a file and then I can start dealing with it. When we open a file and how we do it, we're going to see it and what happens exactly. Okay. ولكن قبل ما نبدا ندير شي operations على فايل خصني ندير لي open. Okay. So first كنقول لي open the kernel كيمشي كيقول هذا البروسيس هذا في الفايل تيبل ديالو has opened this file. All this is the information that are required. Okay, so say that I open the file for only reading. ياك بغيت نقرا، غيقول لك بلي راه هذا اليوزر قرا هذا الفايل، راه اوبن هذا الفايل for read only. Okay. And you get the informations that are required لهذاك الفايل. And it keeps like one per process, meaning that two processes حلوا the same file, they will have two entries that are different their file table. Okay. وسط من هذيك الفايل تيبل غنلقى الاينود، غنلقى البوينتر على الاينود فين كاين. Okay. Yeah. Donc, because the only way I can access the file with the blocks is through the inode. So خاص الفايل تيبل تعرف شنو هو الاينود فين كاين. Okay. Technically the kernel keeps also واحد in memory. By the way هاد الاينود راه حتى هي مستوريه، الاينود تيبل كتكون مستوريه في الهارد درايف ولا في السوليد درايف ولا whatever، حتى هي كتكون مستوريه في الدرايف. The kernel keeps an in-memory copy of it إلا بغا for speed and stuff. Okay. So maybe من نجيو ندير open a file وغادي يشد غيلود الاينود ديالو في in-memory and then هذا يحل لك يعطيك entry في الفايل تيبل. Maybe. But physically the inode راه خصها تكون حتى هي في physical device في storage device. So like this is also from the Linux source code. You can see that it has like all the information. يعني مثلا شنو هو the next file descriptor int, شنو هما open file descriptors, شنو هما open file descriptors, and a bunch of other information and I didn't go deep to see what it is. But it just stores a bunch of information. If you want to look it up, you can look into this code, FD table, which is the file descriptor, also referred to as the file descriptor table. Okay. مازال ما وصلناش للفايل descriptor بس حنا we'll get into it. So now واحد الحاجة واحدة أخرى, what is the file descriptor now? So do you see دابا حنا بدينا من hard drive, من drive, شفنا بلي drive files are blocks, inodes باش نindexيو هاد البلوكس. But now ملي كيجي بروسيس كيحل كيوبني فايل, الكيرنل كيخلي في الميموري عنده oh this is the file that is opened by this process والمود and everything, وكيخلي فيه pointers للاينود. Now
شنو غادي يعطي البروسيس باش البروسيس يقدر يعرف بلي oh this is the file that I have opened now I can play with it. شنو خصني شنو كيعطيه شنو الكيرنل كيرد البروسيس كيعطيه واحد الفايل ديسكريبتور for each process ولا thread is it per thread or per process yes per thread كيكون عندي file descriptor table اوكي شنو هي التيبل هذه فيها كاع الليست ولا النمبر ديال file descriptors اللي open by this thread اوكي سو ملي كنجي كندير open ملي كنجي كندير فايل ديسكريبتور ملي كنجي كندير open فايل مثلا واخا انا ندير واحد فيري جود ستارت بيكوز واحد الحاجه اللي فيري امبورتانت هو كاين واحد سيت اوف فايل ديسكريبتورز اللي اوبريتنج سيستم كيعطيهم الاي بروسيس في الاول قبل ما يحل حتى شي فيشي شنو هما SCDN يعني ستاندرد انبوت باش يقدر يعرف SCDN و SCDOut و SCDError هادو ثلاثه ديال الفايلز اللي تقريبا كيقدر يكتب فيهم ويقرا منهم البروسيس يعني ثلاثه ديال الحوايج اللي يقدر يقرا منهم ويكتب فيهم اي بروسيس اوكي سو شنو كيجي كيدير ليتس جاست ستارت ذا بروسيس باقي ما دار اوبن لا والو غادي يجي غادي يعطيه فايل ديسكريبتور ديال فينا هو فايل ديسكريبتور غيعطي اللي غيكري واحد فايل ديسكريبتور ليتس سي 0 ديال SCDN so now the process can use that file descriptor باش يقدر ياكسيدي الفايل وغيعطيه واحد هو SCDOut وغيعطيه ثلاثه اللي هو SCDError غادي نشوفوا لك اكزامبل ليترالي كل بروسيس شنو هما الفايل ديسكريبتورز اللي عنده اوكي سو ملي كنجي كنكتب انايا داك الفايل كيكون عارف بلي اوكي these are the processes that are this is the process watching هذا الفايل هذا I'm gonna like now he wants to read he's gonna read from it via system call okay سو دابا هذا الفايل ديسكريبتور بحال عطاه واحد الاي دي فين ما كيبغي نخدمو كنعطيه هذا الفايل ديسكريبتور مثلا دابا درت اوبن عطاتني فايل ديسكريبتور now if I want to read I would say read from this file descriptor okay and multiple file descriptors can point to the same within the same process can point to the same file في الفايل table so example two processes اللي حلوا the same file they're gonna هذاك الفايل ديسكريبتور غيكون ID ديالو مثلا 4 عند هذا و10 عند الاخر غادي يقول 4 it's the pointer to الفايل فلان فلاني which is in the file table and the second one غادي point to the same memory the same space في هذاك الفايل table because it's the same file however the file descriptor it stores other information يعني قال الفايل descriptor يكون فيه other information مثلا where am I في الفايل يعني واحد الكورسور اللي فين انا في الفايل because this thread might be reading from another space than the other thread okay so كل فايل ديسكريبتور تكون عارف انا فين وصلت في داك الفيشي ولا فين كنقرا we're going to see how we can deal with this is this a little bit clear I think a little bit confused some of you ولكن the whole picture is going to show you everything is this clear ولا questions عافاكم I don't see questions, so this is not clear for sure. Amen. قلت بانه كنتي مثلا ديال قلتي نقولوا بعدا بار اكزومبل بغيت ناخذ غير واحد الكا ديال سبونيت جوج ديال باش بار اكزومبل واش والستاندرد اوتبوت غيكون تيرمينال في هذه الحاله ياك ما فهمتش but what do you mean by point جوج الباش زوار الباش واحد جوج ديال نعم yeah but let's be very specific let's say you spawn two processes yeah لا غير باش بدا في هذه الحاله هذه ملي تنقولوا شنو هو ستاندرد اوتبوت فيهم بجوج depends because I can play with standard output with standard input but technically ملي كيجي كيكري كيعطيك ثلاثه ديال الفايل ديسكريبتورز واحد فيهم SCDOut واحد SCDN واحد SCDError اوكي now البروسيس يقدر يكتب ويقرا منه ياك ولكن I can also say اللي منين تستارتي هذا البروسيس ولا باش ولا whatever you saying I can say بلي SCDN ديال هذا is this file SCDOut ديالو is the other file هو داك الشيء ديك البايب اللي عقلتي عليها ولا ديك دايركشن ولا دايركشن left ولا right this is exactly what الامبلمنتيشن ديالهم اللي تولي كتجي كتقول لي الفايل ديسكريبتور ديال SCDN عطيه this file instead الا جيت درت I don't know man just دابا نشوف like I can show you examples of terminal
اوكي دونك شو ديال البروسيسز ما يقدرش اوبيراتيو على نفس الفايل ديسكريبتور ياك، كل واحد تيكون عنده ديالو. اوكي كل بروسيس كيكون عنده فايل تيبل ديالو بوحدو ياك بعد بروسيس كيكون عنده فايل تيبل ديالو بوحدو تيبل يعني فيها هما اوبن فايلز الفايلز اللي هذا البروسيس كيهضر فيه. Now a process ولا threads within the same process can open ولا the same process يقدر يopen the same file multiple times، ولكن غتولي عندي انتري وحده في الفايل تيبل وعندي جوج الفايل ديسكريبتورز. اوكي let's see it هنايا في like the whole thing. okay let's see the whole picture. كتبان لكم مزيان ولا I have to zoom in ولا شي حاجه؟ كتبان شويه مزيان؟ بليز زوم ان. I don't know if نقدر نزوم in to be honest. But let me see. Okay, let's do this. Listen. يس. Okay, let's start from left to right, and then we can see. Okay. Okay. Now. The say Ahmed, I started واحد they have some tools here. Okay. Let's say I started واحد process. ياك. وستارتيت واحد البروسيس واحد اخر. وليتس سي بلي هاد البروسيس 1 2 3 is opening file 1.txt. اوكي وليتس سي هاد البروسيس الثاني is opening the same file 1.txt وعنده عاوتاني the same process حل فايل 2 because شنو كيجي كيدير هذا مثلا هذا كيكتب داتا هنا وهذا كيكومباري لي دو ما سوقيتش. اوكي So now في اليوزر سبيس عندي this process وكل بروسيس غيكون عنده واحد الفايل ديسكريبتور تيبل فيها كاع ليست ديال الفايل ديسكريبتورز. اوكي I forgot to include yes okay which is like basically كتقول لي بلي راه عندي فايل ديسكريبتور والرقم ديالو 3. Do you remember فاش كنا كندير سيستم كولز كتدير like اي سيستم كول اللي كيحل الفايل ولا كيدير سوكت ولا whatever ولا returns the file descriptor it returns an int. حيت الفايل descriptor is just an int. اوكي شنو جا دار البروسيس like الكيرنل جا في البروسيس عنده واحد تيبل اللي فيها كاع like الفايل تيبلز اللي open like هما هاد like this is the كاع open files by this process. اوكي جا في وسط من البروسيس عنده هاد بحال كتقول الفايل ديسكريبتورز ياك سو هذا رقم 3 الفايل ديسكريبتور 3 it points هاد الفايل اوبن فايل تيبل. سو ملي غنمشي للبروسيس تيبل غنلقى واحد ليست اوف فايل ديسكريبتورز tells because انا ريتورنيت لك الاي دي 3 غيلقى بلي كي بوينتي ليا لهاد الاوبن فايل تيبل هاد الفايل هذا. اوكي وهذا الفايل هذا غنلقى وسط منه واحد الاينود بوينتر اللي كي بوينتي ليا فين كاين الاينود. اوكي هذا الاينود يقدر يكون ان ميموري يعني هو مستوريهم ان ميموري. هذا بيسكو it opens the two files عنده two file entries في البروسيس ديالو وعنده 4 ديال file descriptors. tells points to this one والرابع points to this one. look this one is opened with the write, this one is opened with read, this one is opened with read and a bunch of other information يعني منهم الفايل شحال فيه شحال من حاجه هنايا storing other information. But anyways the idea is inodes now yeah I can use them to literally access physical drive. So غنجي غنلقى الاينود فلاني ها هو وفيه لي زانديس كيف ما شفنا الستركتور ديال هاد لي بلوك. هاد البلوك الاولاني بلوك الثاني بلوك الثالث. غنمشي للاينود الاخر غنلقى فيه بلوك واحد هو هذا هو اللي فيه الداتا. So if I want to read the file كنجي كنقراه. So if I go back so let's say I opened this file right. So غيجي ويقول okay I'm gonna create for this process an open file table. Open file table and create entry. And this is the file that I have opened. وها ونلود الاينود ديالو ونقول لها هو الاينود ديالو. some other information اللي في الاخر غيكون غير pointer literally فين كاين الهارد درايف.
So it knows, so the kernel knows when I do a read غيعرف بلي غادي خصو يقرا هذا البلوك. read من البلاصه الفلانيه غيقول اوكي limit traverse it's not this block it's this block and so on. Okay. Yes عبد الله. دونك في هاد الحاله ما تنديروش مع البافرين. Buffering, yes, because operating system غادي نشوفوها من بعد بلي it doesn't write directly to disk, rather it buffers data. Okay. ولا well it stores it in memory for a period of time and then كتستوريها لداخل. But the operating system عارف انت غيكتب. But in the end I can say بلي اوكي اي حاجه كتبتها عارف كتبها نيشان في الديسك فلاشيها ولا شنو نقدر نوبني فايل بهذاك الموديل الا بغيت ديك الساعه غيولي كيدوز اوكي طن غنكتبها في البلوك. الا احتاجيت بلوك واحد اخر غنوبني بلوك واحد اخر وغادي غنكري بلوك واحد اخر وغنزيدو في اي نوت تيبل وغادي نعرف ديك الساعه كيفاش نقرا نعرف كيفاش نستوري في هارد درايف. الا ما عنديش سبيس غيقولها لي صون. So is it clear ايمن ولا باقا شويه a bit confusing. But to answer the questions ديالك قبيله like file descriptor is just واحد int كنعطيه البروسيس. علاش؟ باش كيمشي في البروسيس تيبل كيعرف فين هو الفايل ديسكريبتور. ياك ملي كنعرف اي information that is required with this file descriptor. In case of a file شنو هو الفايل entry ديالو فين كاينه في الميموري to access all the information that is required for the file. يعني في الفايل تيبل. And then في وسط الفايل تيبل غتلقى inode pointer اللي يقدر يكون كيبوينتي هنايا ولا كيبوينتي هنايا. هذا sometimes refers to v nodes but anyways. Okay, Ahmed. No, don't hesitate to عندك other questions والله عادي. I know it's a little bit confusing. Well, too much. Yes, Ahmed. Go ahead. انا الشيء بغيت نربطو بسميتو بالتيرمينال وملي كيكون عندي كيما قلت لك باش ملي تنقول الستاندرد اوتبوت ستاندرد انبوت ديالو هو داك التيرمينال ياك اكزاكتومون. دونك بغيت غير نشوف واش بوسيبل تكون شي حاله فين انه واحد البروسيس اخر بوسيبل زعما برينتي داتا في داك التيرمينال اللي داك الباش ديالي واحد البروسيس اخر ولا واحد الباش اخر فهمتي واش نقدر ناكسيدي الفايل ديسكريبتور ديال داك البروسيس الاخر. Okay, so look, literally what I can do is say, so okay, I said the 0, 1 and 2 are 3 file descriptors اللي واحد فيهم ACDN واحد ACD out واحد ACD error. Okay, so هادو غتلقاو كيبوينتيو ولا الاوبن فايل تيبل اللي فيهم literally the space البلاصه ما يوصل بلاصه ما تلقاهم كيبوينتيو هنايا لا مثلا ACDN probably تلقاهم كيبوينتيو هنا ولكن بلاصه ما كيبوينتي الاينود اللي كيبوينتي في الديسك ياك غتلقاهم كيبوينتيو ولا عندهم information for where in memory had terminal ACDN ديالو. Okay, literally I'm going to show you زعما all open file descriptors but technically غتلقاه مثلا واحد الفيشي واحد اخر اللي التايب ديالو is ACDN ياك ديال ستاندرد انبوت اللي هو غيبدا يقرا منه بلاصه ما غيقرا. So file descriptor is going to go open file ACDN that points to something else. I can also say اللي ACDN ديال هذا الفايل هذا is standard input plus ما it points to هذاك الميموري اللي هي terminal input. No, it points to another file واحد file input file.txt. So I changed literally file descriptor نقول له منين دير ACDN this is the new file descriptor اللي عندك. So it doesn't point to واحد الميموري ديال التيرمينال but it points to literally واحد open file اللي هو كيبوينتي الاينود اللي كيبوينتي literally فين كاين الفيشي في الديسك. Okay, like have you ever used like the command بحال مثلا like let's say the a out وداتا like you can see it but it's to file. Okay, this file is basically واحد
Let's do this. That's fine. So, this one prints content ديال هاد my file هذا. اوكي سو شنو غندير انا دابا بلاصه ما غنقول ليه let me do okay. Let's do okay. Fine. Let's do this. Yeah. Simple stop. Here. I hope. I don't know why I did this, but okay. Look, so okay. So the شنو كيدير دابا هاد sample.c ايمن كيتسنى انا نعطيه جوج الفايلز اللي غيقرا منهم جوج اللعيبات اللي غيقراهم من etcdn. اوكي ملي غنعطيهم ليه كان print me that stuff. اوكي دونك شنو غندير هنايا cat into sample.n غنعطيه 5 6 هنايا. شنو درت انا هنايا شديت واحد الفايل وكتبت فيه 5 6 within space. I will literally execute هاد الكود هذا وغنقول ليه instead of reading etcdn from sample.n from standard input خدمت sample.n and you can see that it outputs everything correctly. I can say that literally instead of writing data to etcd out, literally use this file. So انا بدلت الفايلز بلاص ما كيبقاو كيبوينتي ل etcdn و etcd out او etcd out memory اللي غيقرا منها التيرمينال ولا غيكتب فيها التيرمينال ولا كيبوينتي ل another file. Is it clear, Ahmed? Yes, it is clear. Yeah, and I will keep this code هنايا وغادي نوريك exactly what might change. I will literally show you the file descriptors that you want, just like a little bit. Well, let's do it now. Why would we choose lots of sample.n? Let's do lvin sample.n and okay, not this one, sample.c. I will do واحد think file do I need to achieve here to okay. Look, I'm gonna start this process. And I'm gonna quit. It's not it execute, and then I'm gonna see all the file descriptors that are opened by the way it stopped. I don't know why, but let me yeah, we can actually do it like this without having to sleep. But anyways, let's okay. إذا تشوف حالك yes more rx grep out. This is the process number. Okay, and then I can do ls pros l /pros / this number,
and I can do file descriptors. You see where it's pointing? And the 3 file descriptors that are pointing to def pts1. This is something else. Like literally, these are like streams. They'll input and output and the errors. So this is like some weird files. So if I go back and do hacker and go back here, this is a new file. You see what happened? كنت شايف احمد؟ نعم. سو شنو درت انايا؟ قلت ليه ليترالي هذه ماشي انا اللي درت ليه بحال هكاك، بات هاد الدايري هاد اللعيبه في لينكس كتقول ليه change the file descriptor that is pointing to the file descriptor 0 to this file. Therefore ما بقاش عنده stdin ولا عنده هاد الفايل descriptor. Okay, and you can see that this one is basically a link to, like you can see that it's roses, so because it's like a link to this file. This one file descriptor 0 is literally the link to this file. Okay, so هنا كنلقاو كاع list of file descriptors. If I open another file عطاني واحد file descriptor اخر, you can see it's like literally a file descriptor that is pointing to this file, which is the inode directory file. It knows how to print it, but anyways. Okay, kill -9. This thing here, please. Okay, which plan لكم زعما the point ديال file descriptors and stuff. I hope it's really clear, but I know it's so confusing. Or Anali made it very confusing. Fadla? يا بروسيس تيبل واش 0 1 2 3 دوك واش فايل ديسكريبتورز اللي open by the process. Yes, for each process. So في لينكس فين ما كيحل شي بروسيس ياك كيشد كيعطيك 3 ديال الفايل ديسكريبتورز في الاول، كيعطيه سي دي ان سي دي اوت و سي دي ايرور. اوكي، اي واحد زادو تيزيدوا على داك الاف دي كيبل. سو اي فايل ديسكريبتور كيبدا الاي دي ديالو من 3. اوكي. بغيت نهضر على واحد الحاجه في real quick because I don't think واحد الحاجه كتسمى hard link و symbolic links ولا soft links. By the way, واحد الحاجه اللي كنت شفتها في الinode table, if I do dot, you can see عنده links. ولا if I do, let me do that order out and do one link. Usually a link هذا is very كيقول لي بلي it's a regular file and one link. I can save لي I want this a.out to be my sample.out. And then sample.out. And then a.out, sample.out. Is this a hard link? A regular file has 2 links. Out, and then minus L, a.out, sample.out. And then minus help. Which one do I want? I don't even remember it. Yes, this container minus S.
a.out sample.out. Okay. Do an ls. Do you see really it's printed like differently from a.out? Okay. If I do .a.out, it's going to do the same thing. Sample.c. Let's remove the sleep. Okay. If I execute the sample.out, it does the same thing. Now, if I do sample.out, it does. Sorry, if I do this and do it does. It's like basically the same code, and if I start it, it says it's a symbolic link. Okay. الفرق بيناتهم is basically the symbolic links are just pointers to another file. Okay, ويقدر يكون like across multiple file systems if you want, وكان link into like non-existing location. ولكن hard links are literally links اللي ما كيبوينتيوش للفايل ولا they point to the exact inode. Okay, so to show those this example, let me see like what did I just did. It had the sample.c run it. So if I run, let's say, let me just do it very obviously. No need for this. Hello one. Okay, please. If I go here and do the a.out, it's the old file, right? It's waiting for my input. If I do ln without specifying that I want the symbolic, a.out, all.out, and I do a.out, it will wait for 1, 2, output the sum, all.out 1, 2, it outputs the sum. But now, let's say that I want to change the a.out and how to compile it. Let me just confirm that I have the old, I have sample. Okay. If I do gcc sample.c here and do a.out, it prints hello world. But if I print not a.out, but what was the other one? Sample.out. It does the same. You see, I didn't change anything about to build symbolic link, but it is pointing to the same file. Okay. So now, if I do all.out, it's still the old code. وبحال copy the file. So it's literally ولا هذا كيبوينت to the file اللي كان قديم. بقى كيبوينت to the same inode ديالو. ولكن كانوا عندي جوج كيبوينت to the same file. جوج from hard links. واحد كيبوينت لهذا symbolic link to this file, to the other one. Now هذا is indirect. I removed the old one and pointed it to another file ولا another inode. But the symbolic link بقى كيبوينت to the same file اللي عندو جداد. How they represent it in memory, I didn't get time to prepare slides for that, so we're going to skip it out. And I just wanted to mention them for the sake of, I think it was because, yeah, I think the reason why I wanted to print them إلا قلت قبيلة في السجات cross فاش دخلت like the file descriptors كانوا تقريبا symbolic links. So didn't want to, just wanted to mention it really quick. Is it clear until now? Because of course, and I have to go through some bunch of really important operating system codes to deal with files. But they're not as confusing as Shilish Flanner. Yes, Abdullah. عجبك تسأل الفايل ديسكريبتورز الفايل ديسكريبتورز كاين في الرام ياك Yes. Well, just يكونوا عند كل اتريت كيكونوا في اليوزر سبيس ولكن تندخلوا لهم في الفايل سيستم
What do you mean كندخلوا لهم الفايل سيستم؟ الا خصنا فيك شي البروك واش طلعوا لينا الفايل ديسكريبتورز. سو اوكي لا فاش درت انايا سو لينكس كيقول لك باللي هذاك بروك الاي دي ديال هذاك الاي دي ديال بروس ديال what is called the process /fd is where you're gonna access all the information ياك ديال البروسيسز منه /fd is all the file descriptors. Okay. Yeah. Is it an actual file? يعني واش file ولا it's just in memory? It's most likely just in memory. ياك ولكن it is presented as a file because Linux thinks about everything as a file. كل شيء عنده file. إلا عقلتي في البرزنتيشن ديال مهدي فاش دار كنت يدير C groups, you create a C group, but technically you just create a file, you created a C group. هو Linux عارف بلي okay, now I am dealing with a pros file. So this is not a regular file, this is a system file. Now I know how to deal with it. إلا عقلتوا عشان في فاش كنت كنحل سوكيت شنو كنت يعطيني كان فايل ديسكريبتور. Okay. But that file, it's not that file descriptor. It points to واحد الحاجة that is not necessarily a file. It actually points to has a type socket because كاينين files director وكاين socket وكاين bunch of other information. فهمتي؟ But غير باش يقول كل like Linux عارف اللي I'm gonna treat everything as a file, but I know files the sockets are different from regular files, are different from system files and stuff like this. Okay. But yes, we use غالبا file system. Well, was تقدمنا inodes or whatever? I don't know. I don't think so. Alice. هادشي اللي بين نسولك واش خدمنا اي نوض ولا لا، هادشي اللي بين نوصلوا معاك. I don't know, but they are different. حيت ملي غادي نجي نكتب socket, I'm not gonna write to disk, so I don't have inodes. غادي نقول ليه صيفط داكشي في network. So technically it's gonna write it to memory اللي network card غتقرا منها. If I say I want to print something to screen, I can do واحد اللعيبه اللي everything is gonna print. ACD out for example is just a memory اللي mapped لهذاك ACD out اللي كيجي كيكتب ACD out كيكتب في memory. Now هذاك التيرمينال كيقرا منها باش يعرف شنو يكتب. You see? But is it using inodes and stuff? Files, that's what you're most likely going to be using inodes. I don't know if it's using these under the hood, but if it's using some word, if you're talking with data in some sort of drive, like that one of the file systems, it's going to be using inodes and stuff, and all the shit we see in slides. Okay, so let's look at some of the operations that we can do at our files. So first thing, before accessing any file, like you have to open it. You have to open it. And we can use one of the two system calls, either open or create. Create is basically an open, but create is as well. We're going to see why. And then it basically creates all the stuff that are related to a file. So if I say and open a file and then give it a path, it's not going to do. It's going to go here. It's going to go here and say that this is a file that should be in disk. Okay. So what I'm going to do is look for, split this thing into slashes. Let me look for the file that is called user. And it's going to go there. It finds it as a directory. Like literally this space here, process table, inode. What is /user? غيلقى فيه باللي في الداتا ديالو is references to other inodes. ياك ولا other files. وغيجي وغيلقى فيه okay, now I'm looking for Aziz. And go back and then find the inode ديال Aziz. Find the inode ديال my like images whatever. Find the inode that is called like and then load bunch of data into memory if I want. And then غنعطيك كاع داك الاوبن فايل اللي غنلقاه غنحطو في ستاتو ديالو وكلشي. And then غادي نعطيك الانتري ديالو في البروسيس تيبل اللي غتبوينتي ليا لهاد الاوبن فايل. And then I'm going to return for you a file descriptor which is an ID int.
because انا كرييت هنا يبغى هذاك الاي دي ديالو في البروسيسور. Okay, and so this is the signature ديالها. It takes the name of the file اللي هو الpath per se و flags. It also you can also use it by calling it with the mode. Also ملي كنجي كنكري الفايل ديسكريبتور كنحط ليه البوزيشن ديالو بلي راه زيرو في الستارت ديال الفايل because I open it at the start of the file. So this is an example. So I have a file name that's called example.txt. وكنحلو and I'm saying بلي I'm using it with two modes. Like I can say them flags نقدر نديرو is I want it on write only, write and read only. And I want it with the mode create. So what this one says is like if with write only, read only, yeah, the write only. So هذا الفلاج هذا كيقول لي بلي I want it to only write. يعني ما نقدرش نقرا منه بغا نكتب. Okay, I want to only read. I want to read and write. I can also specify I want to create it if it doesn't exist. Tell the kernel create it if it doesn't exist. I can say I want it on append mode. شنو كيدير append mode؟ ملي كتحل الفايل it moves the cursor to the end في الفايل descriptor. Okay. Truncate mode هي شنو كتجي كتحط begin كديرو في beginning which is the default تقريبا واقع. Yeah, so هذه it's ما عقلتش واش نقص شي حاجه ولا directory نيشان I don't know, I don't remember, but this one tells it like if this is not a directory fails. يعني انا بغيت نحل directory ما بغيتش نحل file. Okay, so these are a bunch of flags that I can specify and we specify one of the other things. Okay, شنو هو هذا المود هذا اللي كنهضروا عليه هنا؟ Okay, what is this thing? What is this mode? So it turns out that files عندهم واحد المود. كل فايل عنده مود ديالو. Okay, which is also known as file permissions or file mode permissions. وهادو هما واحد set ديال attributes. ياك واحد بحال كتقول واحد bunch of bits اللي كنحطوهم اللي كنعرف كيقدر نقرا منهم ونعرف bunch of information about the file. What do I know? What do I need to know? I want to know owner's permissions. شنو هما لي permissions اللي عند الowner. شنو الowner شنو يقدر يدير. And we're going to see what are the kind of permissions we have. And also we store أي واحد that is in the group owning this file can do with this file. And everything else يعني أي واحد آخر شنو هما accesses that we have. And the accesses are basically three. We have only three type of accesses. I can read, I can write, or I can execute. Okay. So if I go back to my files هنا اللي قبل, you can see that all the other files, none of them has the execute. Beside هذوك اللي أنا عارفهم are either have links ولا soft links. Okay, but only هذوك اللي executables have the execute. So technically everyone can execute them, everyone in the same group can execute them and everything. Okay, so is it executable? So what this permission does is basically tells me it tells me. So if I'm a user, if the kernel wants to know, do I have the permission to read the file? كاين شي كيمشي للفايل كيقلب على هذا المود كيقلب على permissions اللي فيه. I see. As a user, can I read it? Yes. Move on. Otherwise, can the group? Am I part of the group owning the file? No. Move on. Otherwise, can everyone else read the file? Yes. I can restrict literally what's your file can be read by everyone. So just like to control permissions over files, which is exactly how the mode that we can do it. Now, for example, here it tells it, okay, I want it to be on write only, and I want you to create it if it doesn't exist. وهذا هو المود اللي بغيتك تسيوزي when it creates it. So look, this is like three characters.
yes, 3 characters in each. I think I have something missing here, but the idea is I can also represent this as number, as read, write, execute. Each can be 0 or 1. So if I want the owner's permission, مثلث ديال البيت الأولى. So I can have values maybe 0 7. And the set of 3 bits اللي تابعهم is 0 to 7 اللي كيعطيني the mode ديال الجروب and the others. So هنايا for example it tells it that the first one is 6, meaning it's literally 1 1 0, meaning it's read, write, no execute, and the other one is 4, meaning 0 1 1. In group can only write and execute. The other one can only write and execute, or something like this, or read. Yeah, it's Dex. It's can only read and write. Can only read. Can only read. Read and write. Read and write. Or something like that. Anyways, and I can play with that permissions with CS mode. I didn't want to go into detail with CS mode because I think everyone probably has used it at some point. If you've ever used Linux, you probably have encountered CS mode, one of the basic stuff. Just to talk about other permissions. Is it clear? The next ones will no. I made an assumption, but if it's not, please let me know. I can clarify it more. I'll probably give examples. Cool. Let's talk about the create system call. Create system call is exactly like open, but it sets by default set flags write only, because I can't create a file if I don't have write access, and create it if it doesn't exist, and set mode to truncate, because if I create a file, I want to set the mode learning because it starts with because it started at the beginning. And you can see there is a missing E, and that's actually true because like code there is a missing E. So it's not like I made a mistake. The next one is read. So now if we want to read from, by the way, you see that this one returns for me a file descriptor, is an int. But now all the other stuff left at the moment, they take a file descriptor as an argument. So if we go to read, it takes argument file descriptor, a buffer, any basically batch of memory that I want to write, and length. And what it does, it writes into this file descriptor or the file associated with this file descriptor, len bytes من the buffer. Yeah, len bytes from the buffer. Times the size of the buffer. If it's in inches and writes 4 inches and stuff like this. Bytes, probably, yeah. And it all like it returns if it succeeds, it returns the number of bytes written. Otherwise, it returns -1 in case of error. So it's pretty standard to use. Very straightforward. And this is exactly, for example, the last time I showed you with sockets, I could use read if I want, but I could use something else. But from a file, we give it a file descriptor and it reads from it. Which that file descriptor pointing to doesn't matter. The operating system is gonna know. If it's a socket, because obviously this file descriptor is for a socket, so I know I should be understanding that I should be doing network read. Otherwise, if it's from I don't know, something else, a stream, a CDN or whatever, I need to understand. I need other stuff like pipes and stuff. Then it understands. I need to understand to read from a pipe, not a file. And by the way, we can delete the position to file. It moves. I want to remember to explain it again. Snail position is literally كل file descriptor. Imagine if I open a file and someone else open the file, we have the same file. Let's say I can say like the cursor ديالي نموفيه بالكلافي ولا بلا سوري ونبوينتي لواحد البلاصه ونحط تماك. Okay,
ولا نسيبوزي بلي راه يتحط في البديه. It's exactly for example when I come here in vim sample in .c هاد اللعيبه اللي كتموفي هنايا is literally the cursor. So ملي كنجي كنقول ليه انسيرتي لي هنا انسيرتي لي هنايا باي ديفولت تكون في الاول. اوكي سو الا جيت لهنا وكتبت the cursor it moved ما بقاش هنا. الا جيت درت لي هنا غيكتبها لي قبل منه. اوكي so it literally moved. By the way, it's insert mode, so I can. Okay, is it clear? هذا هو الكيرسر. And كل فايل ديسكريبتور راح يكون فيه الانفورماسيون ديال where the cursor where it points to في file. So when I do when نقول لي قرا it moves the cursor inside that file descriptor. So the next time it reads again نقول لي قرا لي 1 byte it's going to read the next byte. Read again it's going to read the next byte and so on. The write is the same as read. It's like this kind of the same signature, but it writes whatever is in this buffer, right? It writes count bytes from this buffer to this file descriptor. Okay, the buffer you can think about it as array, int array, whatever, just ints, that's okay. And it's gonna write to from it, plus count from it. And then it returns for me the number of bytes written. So okay, I need to correct my slide. I did it. My bad. And I added read. Yes, it's basically written into buffer because it writes data into buffer. Never mind. And then it returns for me -1 in case of failure. Because the file is I can't write to the file. So what do you expect? System call is gonna fail. And the file must be opened with write mode or write and read mode. User also must have permissions, otherwise it's gonna fail. The other thing that I can specify is like if I open a file with append in mode append, I will be appending to the end of the file. Meaning by default, I have to play in the end of the file unless I move the cursor myself. Yes, Abdullah? Permissions to the global context. Yes. Okay. Because they are stored in the inode. Okay. Am I right, Mehdi? No, because I think they're like I know they are stored in the inode for sure. Because technically I can use start to store the file. ولكن ما يكونش عندي permissions because like file is like permissions ديال file. I think فاش عطران فاش السيستم كول الكرنل تيفيريفي اليوزر اللي ملوغي ان تيتشيكي يعني بغينا نشوفوا البيرميشنز ديال اليوزر اغانست البيرميشنز ديال الفايل. يس دونك حنا نقلبوا دابا على البيرميشنز ديال الفايل. يس اوكي هما اللي جايين من الاينودز. يس وما هذا المود هذا اللي just explained here. يعني هي هذيك خاص الفايل يكون ديجا اوبن باش نقدروا نجيبوا البيرميشنز. We can't like write takes a file descriptor. You can't have a file descriptor and then not open. Yeah. Okay. So open will check for the permissions. We'll just write when I'm hand local mode and read. I can't do that. It's gonna fail. Even if I open it, open with write, it's gonna check. I can't, and it's gonna fail. Okay. Then راه البيرميشن ما قدرينش globally دايزين functionally. كيفاش؟ دايزين في ستيت تاع الفانكشن زعما تيدوزو از بارامترز حيت ندوزو الفايل ديسكريبتور كامل. What do you mean? No. The kernel knows because the kernel غيجي وغيقول لك بلي you're trying to write to a file until you don't have the permissions to write to it. Yeah. When you're trying to open a file because look press this open عطيتها واحد المود ياك هاد الفلاج هذا قلت ليه بلي I want to do write only. If my user, my group and others don't have the right access to هاد الفايل هادي غترجعنا ليا -1 instead of descriptor positive. اوكي
because I can't. I check the permissions. If I say that I want it to open it with write only, with this read, it's gonna fail because أنا الفايل table ديالي هنايا I store اللي هذا الفايل هذا is open with status write only ماشي read and write. I can't read, I can only write. Okay. Yeah. هنا راه اسطوره. المهم هنايا هذا المود ديال الاكسس والانفورميشن ديال الاكسس ديال البيرميشنز راه مستورين في الاي نود ديال الفايل. there is so واحد الانفورميشن that is important which is ملي كنكتبوا في when we write to a file the kernel doesn't write literally to disk. Okay. ما كيكتبش data into destination. Instead كيحطها عنده في الميموري ياك هي و bunch of other information. وهادو كيتسماو بحال كتقول dirty buffers. يعني buffers اللي راه تبدلوا الداتا ديالهم and the kernel كيتسنى غير الوقيته فين يقدر يكتب في الديسك. Okay. Why we do this? باش read and write can be very fast. يعني كدير write كتكتب كتمشي باش ما تبقاش تسنى because disks can be slow. Imagine two things are accessing the same disk. If you want to write it's slow. ما كتبغيش تبلوكا كتقول لي كتب لي الداتا هذه وكتمشي. Okay. Because you want to do other stuff. إمتى غيكتبها الكيرنل غيعرف ولا ملي غيقدر يكتبها يكتبها. So sometimes you can have issues you think you wrote data but didn't write ولكن the kernel كيكتبها عنده في memory at some point كيفلاشي هاد الداتا هذه كامله للديسك. Okay. So غير راه ما كيكتبهاش ديما بدقه واحده. But I can specify باللي when I do open كاينين some modes. Some of the modes بحال هادو that I can specify باللي I want you to write data directly to the disk. Otherwise I can force that by calling واحد حاجه سميتها fsync. Okay. This is another system call that takes the file descriptor و كتشد هذاك الشيء اللي كاين in memory buffer ولا wherever الا كانت باقا شي حاجه ديال الفايل كتبها عافاك الديسك. اوكي. هادشي باش نفورسي باللي يكتبها. Otherwise I need to transform me another file descriptor جديد. Okay. Or probably success and failure. I don't remember what it returns exactly, but it returns -1 in case it fails. But anyways, otherwise sometimes ما كنبغيش نكتب داتا كامله ما سوقيش الداتا تكتب وقت ما تكتبها. But most importantly I want to update state ديال الفايل. Imagine that I wrote bunch of bytes. Size تبدلات. Okay. I want to just tell the others I want to synchronize the data ديال الفايل in the new size because next time I want to read I want to know now what size ديالو or something. Okay. So I can use if data sync which returns which is the same thing but it only flashes the metadata ديال الفايل ماشي data ديال الفايل. Okay. Otherwise I can literally call the system sync ونقول لي synchronize كل شيء. واش هو ديالي ولا ماشي ديالي synchronize. وتا هي ما كتفايلي ما والو كتسينكرونايزي وكتمشي. Okay. So just a system call to tell the kernel please اي حاجه عندك buffered in memory write it right down and right now. Okay. And then كاين واحد like the close system call. So when we're done with the file we need to close it to tell the kernel بلي we're not longer using it. Okay. علاش باش الكيرنل يقدر يفري اي memory that is necessary that is being used by هاد الفايل. شنو غادي تكليري في نظركم الكيرنل is going to clear هاد الفايل ديسكريبتور مشى دابا هاد الفايل ديسكريبتور رقم 3 ما بقاش because غادي يقدر يعطيه لحاجه واحده اخرى. هاد الاوبن فايل تيبل الا ما كان حتى شي حاجه كتبوينتي ليه غيحيدو. هاد الاي نود هذا اللي كان مستوري عنده in memory ما بقاش محتاجو غيحيدو وغيفلاشي. I don't think it flashes
maybe close flushes data as well. Does it? Maybe not. I don't know. But it releases all data that is necessary لهذا الفايل, and I don't think it flashes. I don't think close flashes right away. باقي الكيرنل هو كيتكلم في هذاك dirty buffers. And of course, like sometimes you can see believe فاش صدرنا على sockets, close their sockets is different because it's gonna talk. It's not gonna release هذاك socket, but it's gonna initiate هذاك connection TCP termination. بس لخص هو يكلوزها من عنده. But anyways, yes. So yes, as I said, like closing the file markets machine already has flash disk, but you can fsync before closing. So it's advisable if you're writing data to before closing things to just call fsync and then close. If you want it to be literally written data, I think if you've ever done CP MSNMC, you might have noticed that sometimes you have to fsync before closing. Otherwise, judges might be the system might be confused. Okay, remember اللي قلت لكم كاين واحد الكورسر where I am at في الفايل. Okay, where I am at باش نعرف راسي فين كنكسر. The way we can move the cursor is by doing the lseek, which is another system call. What this system call does is takes a file descriptor, كتقول لي origin and the position, and هاد origin هادي can take 3 values. It's either from seek current, meaning the current cursor ديال هاد الفايل descriptor فين واصل, ولا الend ديال الفايل, ولا انا غنقول لي البوزيشن سير ليها نيشان. اوكي, سوبوز بلي اي هاف فايل فيه 15 بايت. اوكي, وانايا قريت 10 البايت, so my cursor is literally في البايت حاج. اوكي, now if I do بغيت نموفي, بغيت نسكيبي 5 البايت, سوبوز فيه 20 بغيت نسكيبي 5 البايت لقدام, I can say either from the current one position زيد 5, so غيسكيبي ال current plus position اللي هي 5, او لا نقول لي literally سير ديال وزيد 5, او لا نقول لي literally سير البوزيشن 5 because انا عرفت راسي بلي كتبت 10 ولكن البيت الخامس لقيته غلط غنمشي ليه ونبدلو الا بغيت. there are many use cases ديال هادشي الا بغيتي ديرو. لا انا عارف ستركشر ديال لي دوني ديالي فيها 10 البايت, كل حاجه بغيت نبدلها فيها غندير like literally if I want to do that. So I can literally move the cursor. It's basically just the same as this one. So if I want to go to the end and just do this, come on. Now I can just do move here. Will I go 5 to the right, 5 to the left, 5 up, 5 down. Well, it moves either okay, up and down. You have niche and then end of line and move on. Then end of line and move on. What is important is I can literally seek more size the file. Okay, like الفايل فيها 10 بايت نقدر نسيك 100. Then if I do a read the position, what do you think is going to happen? If someone can tell me. Yes, Abdullah? Sick fault. No, it's going to just tell you it's an end of file. حركت movie will end of Yeah. file. But if I do a write, what's going to happen? باش do it right. Yes, انا عندي 10 بايت. Yeah. موفيت ال 100 ودرت رايت. اكتب في 100. ها شنو غادير في ديك البارتي اللي بقى؟ خليها خاويه. Basically it's going to append 0 bits. اوكي. غادي اباندي واحد اللي كيتسموا الهولز. يعني خاويين تقريبا. هادو ما كياخذوش memory space. I don't know how file systems deal with them. In my opinion, it just tells you, oh, I have واحد الهول فيها 10, but they don't use space. So تقدر تكون literally عندك فايل, عندك تقدر يكون عندك فايل في 120 جيجا وانت عندك 10 جيجا في because موفيتي 120 جيجا وكتبت شي دبليو. هذيك الهول ما كاين. This is what I've read about file systems. هو عارف بلي this is a hole, ما كيخليها يرمي about it, but it's not necessarily عارف بلي الاخر راه كاين في I don't know في bit X, but هادو راهم just zeros, because they don't use any space.
By the way, هادو كاملين system call. كاين the standard library, which is the standard IO, which is basically just in case of you to add another, like for the standard lit بحال CD IO, which is another library that كتخليك instead of talking directly via system calls, it provides you with functions بس يولي platform agnostic. يعني like I can use ACDIO, the same function for C, the same function for Linux, and the same function for Windows. It's gonna do the same different stuff, probably different system calls. But again, from the perspective of a user, it's just a standard library. This is what a standard library is. Okay, and this doesn't actually take file descriptors or anything. So we're not gonna deal with file descriptor. Rather, we take a file pointer, which is a type, which is a file, which is a tract. وستاندرد library عارفه كل لينكس كل operating systems كيفاش كيهاندلي files. Okay, that's what standard library is. I didn't want to go deep into the examples, but it's basically the same stuff that you can do plus more for files through system calls. You do them through the standard library. So instead of doing an open, I can do an f open, نعطيها الpath والmode, when it returns for me a file pointer, which is a struct. I can do fd open, which is I think yeah, it opens into a file descriptor. So I can create a file descriptor and then provides it to it. I can do fclose, which is closing a file, fclose all to close all the files opened by my process, fgetc, which is to read a character, and getc, which is just to put back a character to the same position if you can. fgets, which is reads a string كاملة and stuff like this. So you can see like it's bunch of other information. All the stuff you can do with via system calls, you can do with the standard library, and I think it provides more stuff. So I wanted to just show some examples see. Okay, I want to show them like an example of a process that's opening a file. Look, so if I do an open like look, I have a file descriptor one that's opening file name. Remember, it's the same with byte only, create it if it doesn't exist, and truncate mode, meaning add to the end. Beginning, I don't care. And I open the same file, create it if it doesn't exist. Technically, I shouldn't do this, and I want to append to the end. And then what I do is like I write data through the file descriptor one, or I write data through the file descriptor two. So if I execute this code here, let me just do this and then it exists here. Okay, let's see. Cut example.txt. So you see it wrote data from fp1 and fp2. So if I edit this thing here, and instead of doing this here, it's fine. Can anybody tell me what I just did? You know, build certain mode. Can you tell me what did I just do? And simulate what's gonna happen. Yes, شنو كان فيها؟ كانت فيها append, trunk, append, كان فيها append. يعني بلاصة ما يكون في الآخر دابا يكون في الأول. Okay, so what's gonna happen? everything will go fine. Yes, ولكن شنو غيكون عندي الاوتبوت ديال الفايل الجديد ديالي. If I recall you, this is what was the output ديال sorry. This was the output قبل. هذا كتبت الاول، من بعد هذا كتبت الاخر.
So what's going to happen في single process. دابا هذاك السطر الثاني غيتكتب هو الأول عاد غيتبعو الثاني حيتاش غنبداو من الأول الفايل اها so الاوتبوت شنو غيكون؟ غيكون داتا from ft2 عاد داتا from ft1. Okay, let's see. What the hell did I just do here? It's here because I removed. Sample txt. Well, no. So let me do so let me explain to you what happened. So now I'm going to need two file descriptors. Okay, the first one and the second one. Okay, and file descriptor is an ID وملي point in memory هنايا file في process table غتلقى لي في file descriptor information كاين الcursor. Okay, and the cursor when we open it with O with O truncate كيحط الcursor في 0. This one قبيله كانت append so كيحط البوينتر في end of the file كيبقى ديما يكتب end of file. But here please كان بدلت ليه 0 هذا 0 وجا هذا وكتب لي I don't know how many bytes here ياك رساله وجا هذا الفايل ديسكريبتور هذا في الرساله دار هذا رايت فين ولا الكورسور ديالو ولا في الاند اوف فايل هذا باقي في 0 وملي يكتب هذا اللي تولي بدا كيكتب لك اوفرايدين هي البايتس. So if I use to tell you it's blah 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 happen here no process cut example 60 ماشي هذيك بلا 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 اللي بقات تماك راه زاد واحد اونتي سلاش ان بعد قبل من هذاك الشيء سبرينتات بحال هكا. اوكي يس فيصل. اوكي ولكن نورمالي زعما ما فهمتش اذا كان داك الفايل الاول يعني كتب ديك لافراز وداك الاندكس ديالو ولا في الاخر يعني فاش غنديرو عاوتاني ديك اوترانك يعني غنمشي في الاول علاش كيت اوفرايد نورمالمون خصك حزو ولا شي حاجه علاش كيت اوفرايد هذاك. Yes, okay, انا نعاود نشرح. If I go back to single source الفايل ديسكريبتور هذا when I created it yeah cursor is equal to 0 because انا حليته ب okay by the way file descriptor كيكونوا عندي زوج كيبوينتيو the same file table okay ولكن position ديال cursor is per file descriptor. so هذا هو عنده cursor is equal to 0 وين هذا كتب الداتا هنايا cursor 1 اللي هو هذا اللي هنايا فين ولا whatever let's say 10 I don't care ياك لا 20 ولا whatever شنو كان. par contre هنايا cursor فين باقي 0 because there are two different values. علاش because one can read file from البداية واحد يقدر يقرا من الاخر واحد يقدر يصرا من العصرة البايت and then two things can write to different positions في الفايل if you want because they have two different file descriptors. So this is exactly what happened here. أنا جيت وكتبت fd1 بلا 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 ورجع كتب لي fd2 اونكي سلاش ان رومبلاس السبيس اللي هنايا وبلا بلا بلا بقات تما. Do you see the point? Cool.
I have to remember to remove all these things. Let me see the other example that I want to have here. Yes, let me do vim ls files. Okay, so this is a very good example, but this one is using هنا بنكتب بحال ls. Okay, so this is an example of ls. Except that I added like some of the other stuff. Yeah. So what I did here is like I opened a directory, but this one returns for me a direct. Direct is a data structure that is an entry, read directory. Anyways, so what I'm doing is come on. So I opened this directory, which is giving me this there, which is like, this is, by the way, I'm using ACDIO. And for each entry, which is a diagram, which is a structure, I think, let me try to find it here. See how Linux kernel that is storing other information, like bunch of information in a directory. Yeah. I know the offset, some other stuff, now what type and stuff. And then I, for each one of them, كامل محتمى ثالث كنكتبو كنكتب التيب ديالو. If it's a regular file, كنكتب file. If it's a directory file, let me see when it's gonna happen. So here I have bunch of files. So if I do gcc, what was the file? I think as file.c. It prints for me again files اللي عندي هنايا. هذا it says it's something else because it's if I do stat sample.out, it's a symbolic link. It doesn't understand it's my code, and everything else is either a file or something else. So if I do files.c and comment as the code header, understand symbolic links, I can do them out, and you can see that it understood that this one is a direct symbolic link. This is just an example of how you can access our directories, but this is using standard IO. I have example of cat here, which is cat file.c, but it's also using standard IO instead of system calls. I have something else that's using system calls. But anyway, so I open the file. I see if it did get it. Otherwise, I will read until I reach the end of the file. The end of the file is just another, I think it's not zero, but it's a symbol. It's a character equal to the end of the file. So okay, check it, which is the same value. And by the way, it is an int, and not a c. I will show you an example here. But let's do gcc get file c a.out. It reads that the file took me to my file. This is what it read. I wanted to show something. Okay. If I do char here, it's not gonna work. It's never gonna terminate. Because it's expecting end of the file to be the same character, but it's not the same value. So it never fixes it. And I want to show something here as well. By the way, let's leave here. But I didn't want you to do this. And this is an image. And I do this one and end. And if I do ls/proc/51662/fd, I can see that I have file escape code that's pointing to this file here. If I want to, and I can do stat this thing here and do 3. It's going to tell me it's a symbolic link, and then I can try to figure out what is it trying to do. And I know the other one, everything if I want. Someone has raised his hand.
Yes, I know. So I have another example, which is 2 LS. And then multi. Right. Anyway, so I have an example of 2 threads that are trying to do the to access the to write to the same file. So this one is, for example, writing, I don't know, 100 characters 0 to 0, 0 to 0, and this one is writing 10, I don't know. I don't even remember what is the thing that I wanted to show about this one, but I don't care about this, and I don't care about this. So I have 2 threads that are writing the same file, and if I read them, I don't even output txt. Oh, that's it. Yes. So you can see that one of them actually writes characters. So the only output I have is like 100 word count minus m on output.txt. You can see that I only got 100 characters. And if I do multi-write, let's see here, this one thread ثاني ولا thread الأولاني واحد فيهم didn't manage to write data there. Why? Because they're concurrently trying to update the same file. Okay, so for that, we have like two threads that يكون عندهم, of course, like even in the same process, we will have multiple file descriptors pointing to the same file. Okay, so if you want to prevent issues هذا بحال هكا, we can try to synchronize either the threads themselves, or we can also play with locks at the file level. Okay, meaning we can tell the kernel that I am locking this file, and he knows this is I'm locking a file for write, it's a write exclusive lock, or read exclusive lock, or both of them, and nobody can do anything until I am done. Until I unlock it, and for that we have the fcntl system call. Otherwise, you can always use standard IO. I didn't provide examples for them because you can lock or unlock file if you're using the standard library to do with this, instead of like playing with semaphores and stuff. This wraps it. I had some other stuff, but I don't think I have time left to do it later on. So no need to go that far. Anyways, Abdullah? Local frock واش can prevent you other file descriptors open your file. Okay, so look, I said that these are 2 different things. Hadi, it's from the standard library. Yeah. Standard IO. So it's using a file descriptor. Okay? And then the hood is going to be using probably this thing here. But this one here, fcntl, Hadi, it's not literally a calling thing, but it's a thing to manipulate file descriptor in general. What I do system call. Okay? It's literally to manipulate system descriptors. One of the things that I can do with headex file descriptor, I can duplicate it. And it could use the file descriptors and duplicate if I want. Or I can also play with some stuff, so I can literally lock it and unlock it. I have example of the code one, and like I will provide some examples the fcntl, but it's basically just to lock the file through the file descriptor. What is literally like I can even do it cross processes instead of like cross threads. Because if I have multiple threads, I can synchronize this if I want, like in my process level.
But if I have multiple processes doing the same thing, dealing with the same file, we can have the same issue. So you have to look at the file. I didn't provide examples of slides, but I will provide them to GitHub. Okay. Instead of like using semaphores and stuff yourself, you can use these things. What is using under the hood? I didn't get the time to look into this. But I think it's using probably spin locks and read-write logs, something like this. But I don't know, just based on some research here. must be logs. There's some other stuff. Read right away then spin what's Yeah, it's other sort of logs. I can follow up with you Abdullah, otherwise it doesn't matter. Like it's okay. Yeah. Or anybody else wants. Faisal? اوكي جود. عندي غير واحد الفاينل كويستشن. عندي واحد الكونفيزيون دابا في الفايل ديسكريبتور فاش كنستعملوه باش نكتبوا في واحد الفايل. واش فاش كنستعملوا واحد الفايل ديسكريبتور واحد اخر باش نكتبوا في نفس الفايل، داك الفايل كيتينيسياليزا ولا كيتسوبريما ولا غير كيبقى نفس الكونتنت غير كنتحكموا في فين بغينا نكتبوا. So ماشي راك it's literally like the file physically كاين واحد. فوالا. Okay, so technically you're playing with literally the file itself. Like if when you write to it, sometimes you can literally think داكشي نيشان الهارد درايف ولا كيعرف لا كيعرف البافري داكشي kernel. Okay, but you're literally modifying the file. So if you write into a specific position of the file, والآخرين راه تامباكت عندهم results. Very good, thank you. So if remember the position, if two processes or two threads are pointing to the same position cursor of the file, yeah, two different file descriptors pointing to the same cursor, راه في الاخر ملي غيجي غيكتب literally في البوزيشن في البلوك بالضبط، ويقدر يبدلها واحد يبدلها الاخر، which is exactly اللي فاش بقى الاخر بقى بلا بلا والاخر دار اف دي 1 اف دي 2. Great, thank you. Should we stop here إلى ما بقاش other questions? Mehdi? 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 Mehdi make it nice.